Los vacíos cósmicos son inmensas regiones oscuras en el universo, que se extienden entre galaxias y parecen vacías. Sin embargo, investigaciones recientes demuestran que incluso estas vastas extensiones no están realmente vacías. Partículas invisibles, remanentes de radiación y rastros de materia oscura impregnan silenciosamente estas regiones. Cada parte del cosmos, por dispersa que sí, por sutiles señales de energía y movimiento. En este video, exploramos qué existe dentro de los vacíos cósmicos, cómo los científicos los investigan y por qué comprender estas regiones vacías puede ser clave para comprender el universo mismo. Cuando los astrónomos cartografiaron por primera vez la estructura cósmica a gran escala, descubrieron que las galaxias no se distribuyen aleatoriamente. En cambio, forman una intrincada red de filamentos y cúmulos, una red cósmica, intercalada con enormes espacios oscuros llamados vacíos cósmicos, que constituyen la mayor parte del volumen del universo. Inicialmente, estas regiones parecen ser vacíos completos, vastas burbujas que se extendían cientos de millones de años luz. Sin embargo, una investigación más profunda reveló que los vacíos son simplemente menos densos. No están vacíos. La materia, la radiación y la energía on los permiten. Los principales viajeros a través de estos vacíos son los rayos cósmicos y los neutrinos, seguidos de eventos cósmicos explosivos como supernovas, colisiones de estrellas de neutrones y chorros de agujeros negros supermasivos. Los rayos cósmicos son protons y núcleos atómicos de alta velocidad que atraviesan galaxias y el espacio intergaláctico. Los neutrinos prácticamente no tienen masa y pueden atravesar planetas enteros sin obstáculos. Juntos, forman un sistema de transporte invisible que conecta galaxias a través de estas regiones vacías. Un detector sensible colocado en un vacío detectaría ocasionalmente rayos cósmicos o el tenue y constante zumbido de los neutrinos que pasan a través de él en grandes cantidades. La materia oscura, la estructura gravitacional invisible que configura el cosmos, también se extiende a los vacíos, incluso a bajas densidades. Su sutil atracción ayuda a definir los límites de estas regiones y influye en cómo se agrupan las galaxias a lo largo de sus bordes. Rodeando todo esto se encuentra el fondo cósmico de microondas, CMB. El tenue resplandor remanente del Big Bang. Esta radiación impregnada rincón del espacio. Incluso los rincones más remotos de los vacíos. A poco menos de 3 grados Kelvin sobre el cero absoluto. Y es inimaginablemente fría. Pero garantiza que ninguna región del espacio esté completamente oscura o sin vida. Aunque los vacíos parecen silenciosos, están llenos de movimiento, la luz más antigua, las partículas más rápidas y las tenues influencias gravitacionales de la materia oscura se desplazan incesantemente a través de ellos. Estas regiones sirven como laboratorios naturales donde los científicos pueden estudiar la expansión cósmica, la materia oscura y la gravedad con mínima interferencia de estrellas o densos cúmulos de galaxias, debido a que los vacíos contienen poca materia. Los efectos de la energía oscura, la misteriosa fuerza que impulsa la expansión cósmica acelerada, se amplifican en las regiones más densas. La gravedad domina. Pero en los vacíos, el empuje de la energía oscura se hace más perceptible. Monitorear la tasa de expansión de los vacíos a lo largo del tiempo ayuda a comprobar si la energía oscura es constante o evoluciona. Los vacíos también proporcionan información sobre la materia oscura, aunque invisibles. Su presencia puede detectarse observando cómo la luz de galaxias distantes se cava o se extra al atravesarlos. Estas sutiles distorsiones permiten a los astrónomos cartografiar la materia oscura, incluso en regiones aparentemente vacías. Los vacíos también interactúan con el CMB mediante el efecto Sachs-Wolf integrado, en el que los fotones pierden una pequeña cantidad de energía al atravesar regiones subdensas.
El estudio de este efecto ayuda a los científicos a probar la relatividad general a lo largo de vastas distancias cósmicas. Los neutrinos, las partículas más esquivas del universo, también influyen en la dinámica del vacío. Sus diminutas masas afectan la formación de estructuras y la acumulación de materia a lo largo del tiempo. Al examinar el tamaño, la forma y la evolución del vacío, los investigadores pueden inferir propiedades de los neutrinos que son difíciles de medir con aceleradores terrestres. Además, los vacíos son clave para probar teorías de gravedad modificadas que vemos al de las ecuaciones de Einstein para explicar la aceleración cósmica. Algunos modelos predicen que la fuerza gravitacional se comporta de forma diferente en regiones de baja densidad. Y la observación de los movimientos de las galaxias alrededor de los bordes del vacío podría revelar si necesita nueva física. En esencia, los vacíos cósmicos revelan la arquitectura oculta del universo. No son meros espacios vacíos, sino que conforman el marco que ilustra cómo se estructuran la materia, la energía y el tiempo a gran escala. Estudiar los vacíos no solo satisface la curiosidad sobre el espacio vacío, redefinen nuestra comprensión de la energía oscura al permitir a los astrónomos rastrear su expansión y comparar sus tasas de crecimiento con las predicciones teóricas. Proporcionan un entorno limpio para probar la gravedad, libre de efectos superpuestos en densos cúmulos de galaxias. También mejoran la comprensión de la red cósmica al rastrear el flujo de materia, tanto visible como oscura, a lo largo de miles de millones de años. Filosóficamente, los vacíos demuestran que el universo no contiene un vacío real. Incluso en los vastos espacios entre galaxias, la radiación, las partículas y la gravedad persisten. El tenue resplandor del CMB está presente. Los neutrinos y los rayos cósmicos se desplazan continuamente. Y la materia oscura extiende su andamiaje invisible, flotando en medio del vacío. La galaxia más cercana parecería un punto distante. A millones de años luz. No habría calor. Luz en sonido. Pero el tenue resplandor de fondo y las partículas fantasmales seguirían rodeando. Esta comprensión, de que incluso la nada contiene algo, cambia nuestra percepción del cosmos. Los vacíos cósmicos son esenciales para el equilibrio de la materia, la energía y la expansión cósmica. Las regiones más vacías del espacio no están vacías, están llenas de movimiento sutil. Lo que proporciona evidencia crucial de que, incluso la aparente nada es algo.